السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مرام علام، مدرس باثولوجي. هكون معاكم النهاردة علشان نشرح محاضرة duodenal and small intestinal neoplasm. At the end of this lecture, we have to be able to classify intestinal polyp into non-neoplastic and neoplastic, to discuss hyperplastic polyps, inflammatory polyps, and hamartomatous intestinal polyps, and to describe adenomatous polyps, mentioning the risk factors of malignancy. Outline the major familial polyposis syndrome, and to discuss the morphology of adenocarcinoma of the duodenum, to discuss classification of neuroendocrine tumors of the GI, to detail carcinoid tumors of the GIT, and to discuss carcinoid syndrome, and to point out types of gastrointestinal lymphomas, and give a short note on gastrointestinal stromal tumors. We will start by the polyps of the small intestine. We can classify them into non-neoplastic polyps and neoplastic polyps. The non-neoplastic polyps are three main types of polyps, mainly hyperplastic, hamartomatous, and inflammatory. While the neoplastic, we can classify them into neoplastic epithelial and neoplastic mesenchymal polyps. The epithelial, as we all know, the epithelium here is a glandular epithelium in the small intestine. So the benign tumors will be mainly adenoma or adenomatous polyps, mainly tubular or villous or tubulovillous adenomas. وهنعرف كل واحدة فيهم يعني ايه. بالنسبة للمالجننت برضو زي اي glandular epithelium انا عندي بيكون adenocarcinoma، وفي حاجة اسمها carcinoid tumor برضو هنعرف ايه هو. بالنسبة للneoplastic mesenchymal, we have benign and malignant. The benign, mainly leiomyoma, when this tumor arising from the smooth muscles. Leiomyoma is a benign tumor of smooth muscle, and the malignant counterpart will be leiomyosarcoma. Lipoma is a benign tumor of adipocytes or fatty tissue, and the malignant counterpart will be liposarcoma. Neuroma and the malignant counterpart will be spindle cell tumor or malignant peripheral nerve sheath tumor. Angioma is a benign tumor of blood vessels, and the malignant counterpart will be angiosarcoma or Kaposi sarcoma. We have to remember the GIST, which is a very characteristic entity, one of the mesenchymal tumors arising in the GI and called gastrointestinal stromal tumor. And we have to remember that we have primary lymphomas arising from the small intestine. Starting generally the polyps in the gastrointestinal tract, more commonly in the colon, followed by esophagus, stomach, or small intestine. These polyps may be sessile or pedunculated. Sessile, that means just elevations of the mucosa, and pedunculated, it has a neck or pedicle or stalk, okay, with fibrovascular core, then it's covered by the mucosa of the intestine. Okay, again, we have here classified the polyps into non-neoplastic, inflammatory, hyperplastic, and hamartomatous, and the neoplastic, we have epithelial and mesenchymal, and the epithelial mainly adenomatous polyps in the benign conditions, and these benign polyps have potential to progress to malignancy, leading to adenocarcinoma. Okay, here's a difference between sessile polyp. Here we have just elevations of the mucosa, okay, without pedicle or stalk. And here we have a pedunculated polyp with this neck or stalk, then covered by the mucosa. Okay, first we'll start by the non-neoplastic polyps. The first one is hyperplastic polyp. It occurs in any age and discovered mainly at the 6th or 7th decades. They are very small, appearing grossly less than 5 millimeter. 50% it can occur in the sigmoid, okay, colon, but rarely to occur in the small intestine. They appear as hemispheric, nipple-like, smooth protrusions, single or multiple. Microscopically, it is formed of well-formed elongated glands as appearing here, and scant lamina propria with no malignant potential. It is a non-neoplastic polyp again. So from the name, hyperplastic polyp, it's formed of hyperplastic epithelium in the form of elongated glands, colonic or intestinal glands. With scant lamina propria, it has no potential to turn to malignancy.
The second item is inflammatory polyp, or what's known as pseudopolyp. They are not true polyps. They are formed mainly of islands of inflamed regenerating mucosa surrounded by ulceration. يبقى هي usually بتبقى surrounded by ulcerated mucosa وفي النص في hyperplastic أو regenerating mucosa ويوجوالي ده في الانفلاماتري conditions زي البلهارزيازيس أو الانفلاماتري باول ديزيز. بتحصل اكتر في الالسيف كولايتس عن الكرونز ديزيز. الكرونز ديزيز هنعرف بعد كده هو ده اللي بيحصل في السمول انتستين. فانا السودو باليبس او انفلاماتري باليبس دي برضه ما بتحصلش كتير في السمول انتستين، بتحصل mainly في الكولون in cases of bilharziasis او inflammatory bowel disease. Okay, it appears as regenerating mucosa, okay, and surrounded by ulcerated mucosa. They are not true polyp, and the lamina propria or the stroma is full of inflammatory cells. The third one of the non-neoplastic polyp is hamartomatous polyp. We have two types. The first is juvenile polyp. Okay, from its name it appears in the first 2 decades and it may occur in adults and it's called retention polyp in adults. يبقى الجوفينايل بتحصل في الأطفال ولو حصلت في الكبار بسميها retention polyps. تمام؟ They are solitary and mostly in the colon again, not in the intestine, and they are formed of hamartomatous malformations of the mucosal elements. Clinically, it may present by bleeding, painful infarction if it has twisted on its pedicle, and they have no malignant potential. Okay, they appear as we can see here. They are small, 2 centimeter, pedunculated with neck or stalk. Grossly, okay, they appear as red, smooth, slightly lobulated, 1 to 3 centimeter. وقلنا الافريج بتاعها بتبقى about 2 centimeter. Okay, again they are not malignant or neoplastic polyp. Okay, microscopically, from the name of juvenile or retention polyp, we have microscopically these dilated, cystically dilated glands and filled with mucin, okay, and abundant inflamed stroma in between. يبقى تاني from its name retention polyp يعني something retaining secretion عشان ما ننساش اسمها retention polyp أو juvenile ده الاسم التاني. okay, يبقى we have here microscopically abundant glands or increased number of glands with some are cystically dilated filled with mucinous material and the stroma in between is inflamed full of inflammatory cells. Again here we have a polypoid lesion as we can see here, and this polypoid lesion is formed of cystically dilated glands containing mucinous secretion and the stroma in between is inflamed. Okay, the second item is Peutz-Jeghers polyps. Peutz-Jeghers syndrome is an autosomal dominant syndrome. يبقى فيها multiple presentations أو multiple clinical يعني clinical criteria من ضمنها إن أنا بلاقي hamartomatous polyps. These polyps are formed of branched glands with smooth muscle fibers. Very characteristic إن أنا ألاقي smooth muscle fibers within the cores of these polyps. هنشوف شكلها. اوكي usually occurring in the small intestine. هنا بقى بتحصل في السمول intestine اكتر. في الكولون ممكن الاقيها stomach او في اي حته throughout the GIT. اوكي تاني بقى clinical presentation ان انا ممكن الاقي melanotic mucosal and cutaneous pigmentations. اوكي بلاقي these pigmentations على الليبس او على السكين زي الفينجرز زي ما باين في الصوره هنا. associated with intestinal and extraintestinal malignancies. يبقى تاني شكلها بيبان ايه بقى microscopically. قلنا ان بيبقى فيه branching intestinal glands and the cores of this polypoid lesion is full of smooth muscle fibers. This actually originating from the muscularis mucosae. Again, here is a low power of this polyp. We have a branching polyp formed of branching intestinal glands, and the cores we can see here, this pink core is formed mainly of smooth muscles as we can see here in the higher power. Again هنرجع تاني للتقسيمه بتاعتنا. احنا خلاص اتكلمنا على النون نيوبلاستيك polyp. هنيجي نتكلم بعد كده على النيوبلاستيك epithelial polyps وقلنا ان احنا بنقسمهم علشان هو اللايننج بتاعنا glandular lining. فالبيناين بتاعها هيكون اسمه ادينوما او ادينوماتس polyps والمالجننت هيكون ادينوكارسينوما. طيب الادينوماس دي اوكي عشان اقول على polyp ان هي ادينوماتس لازم يبقى فيه certain criteria علشان اشخصها انها تكون ادينوماتس polyp.
They are epithelial neoplasms that range from small pedunculated polyps to large sessile. mainly بتحصل في الكولون اكتر من السمول intestine، بس بلاقيها برضه في السمول intestine usually in older age group higher than 60 years. الاثنين males and females are equally affected and they are having epithelial dysplasia. انا عشان اشخص adenomatous polyp لازم microscopically انا جراسلي هشوفها polyp زي اي polyp عاديه، ممكن تكون pedunculated، ممكن تكون sessile، ممكن تكون single او multiple، وهنعرف امتى بيكونوا multiple. بس عشان اشخصها adenomatous لازم الاقي فيها dysplastic changes. الدايجرام ده بيبين لي هنا ان انا عندي 2 sessile polyps. اوكي، فانا جراسلي مش هقدر اميز ما بينهم. واحده منهم هايبر بلاستيك، هلاقي اللايننج بقى اندر ذا مايكروسكوب افرق بينهم ازاي، ان اللايننج بتاعي بيبقى هايبر بلاستيك لايننج، بس مور اور ليس وي هاف نو dysplastic تشينجز. بس وانس بدات اشوف dysplastic تشينجز وهنعرف ايه هي هقول عليها ادينوما. فالاثنين عندي هنا سيسايل، فانا هشخص ادينوما مش من هايبر بلاستيك او نون نيوبلاستيك بوليب منين اندر ذا مايكروسكوب. تمام، هنا ده الفرق ما بين السيسايل adenomatous polyp والبيدانكيوليتد adenomatous polyp. الاثنين adenomatous، فاحنا اتفقنا adenomatous دي هقول عليها لما الاقي dysplastic changes under the microscope. هنا في one of these polyps has a pedicle او has a stalk زي ما احنا اتفقنا وبنسميها pedunculated. When this polyp is formed of just elevation of the mucosa without neck or pedicle بقول عليها sessile. فسيسايل او pedunculated دي حاجه بفرقها جراسلي. طيب هنا ده يعني دايجرام بيورينا السيكونس اوف ايفنتس اللي بتحصل عشان النورمال ابيثيليوم يتحول لانفيزيف مالجنسي، مرورا طبعا بالادينوما، لان قلنا الادينوما has a potential risk to develop malignant invasive adenocarcinoma. طيب احنا اول حاجه عندنا هنا نورمال كولون او النورمال انتستين، بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها فيرست هيت ميوتيشن في الاي بي سي جين. اوكي، اي بي سي جين هو adenomatous polyposis coli gene which is a tumor suppressor gene. تاني هيت او تاني ميوتيشن بتحصل في بيتا كاتالين جين which is again a tumor suppressor gene. Then to develop adenoma يبقى انا عندي 2 hits او 2 mutations حصلوا في الاي بي سي او والبيتا كاتالين. Then we have mutation في البروتو oncogene اللي هو mainly الكيراس. كيراس is an oncogene. Okay, it changes from proto oncogene to oncogene to develop adenoma. واحنا اتفقنا adenoma يعني حصل dysplastic changes. Then بيحصل later on additional mutations. Okay, وبيحصل invasive then it will progress to adenocarcinoma. يبقى يعني احنا بس نبقى عارفين briefly كده ايه التشينجز اللي بيحصل في first hit second hit mutation وبروتو oncogene mutation اللي هو الكيراس عشان to develop adenoma then it will progress to adenocarcinoma. طيب what are the histologic types؟ احنا قلنا الادينوما في we have 3 main types اللي هما tubular adenoma, villus adenoma and mixture of these 2 types وبسميها tubulo-villus adenoma. Tubular adenoma we have mostly tubular glands. يبقى أنا عندي هنا usually they are pedunculated and they are formed of tubular glands or proliferating tubular glands that show dysplastic changes. Villus adenoma usually they are sessile and they are formed of villi or finger-like projections of the mucosa without a pedicle. Just villus projections. Sorry, villus it comes from the name of villi or like the finger-like projections like that of the villi of the small intestine. We have villus projections and they have no pedicle. اوكي، لو حصل بقى mixture من الاثنين الباليب دي بقى ليها pedicle وformed of finger-like projections او villus projections. اوكي، ومعاها tubular elements او proliferating tubular glands يبقى ده بسميها tubulo-villus adenoma. تاني بركز ان الادينوما لازم يبقى معاها dysplastic changes. These dysplastic changes بتتقسم into low grade dysplasia او high grade dysplasia. الديسبليجيا means النيوكلياي بتبقى لونها اغمق. احنا زي ما احنا شايفين هنا ده النورمال intestine او النورمال colon. I have here these nuclei become more hyperchromatic. عندي high NC ratio. ممكن ان الهاي NC ratio تخلي النيوكلياي في الهاي grade dysplasia touching the cell membrane او اليومينال border of the cell. تمام، ده انا عندي هنا ده البيزمنت ممبرين. شايفين النيوكلياي قد ايه طولت وبيسموها penicillation او elongation of the nuclei. It may reach to touch the luminal border of the glands. Okay, نيجي واحدة بقى. Tubular adenoma we have it's the most common type of adenoma. It accounts for 90 to 95% of adenomatous polyps.
They are usually small and pedunculated, 90% occurring in the colon, 50% mainly in the rectosigmoid، بس ممكن تحصل برضه في small intestine. لازم أقولها في classification of intestinal small intestinal polyps. Grossly, they are usually cylinder stalks, 1 to 2 centimeter long, with raspberry heads. Okay, the adenomatous polyps again. Microscopically الtubular adenoma دي شكلها بيبقى ايه؟ الستوك بيبقى normal colonic formed of normal colonic mucosa، والهيد بتاعتها بتبقى عباره عن complex branching glands lined by tall columnar neoplastic epithelium. النيوبلاستيك epithelium مقصود بيه ان epithelium حصل فيه dysplastic changes اللي احنا وصفناها. Usually في الtubular adenomas بتبقى الديسبليجيا دي low grade in most of the cases, but very rare أو rarely to be high grade dysplasia. يبقى هي mainly بيبقى معاها low grade dysplasia in tubular adenomas. طيب نيجي للفيلس. احنا اتفقنا ان الفيلس from its name grossly بتبان sessile large up to 10 cm، ممكن توصل ل 10 cm in diameter. Usually the surface بتاعها بيبقى velvety cauliflower، لان زي ما اتفقنا ان هي بتبقى عباره عن finger like projections او villiform projections 1 to 3 cm above the surrounding mucosa without stalk، عشان كده قلنا عليها sessile. These villus adenomas are less frequent than tubular adenomas, okay, appearing in older age and most commonly تبقى برضو في الكولون، بس ممكن تحصل في السمول intestine. طيب microscopically we have numerous surface projections زي ما احنا قلنا، زي شبه intestinal villi formed of crowded dysplastic glands. يبقى very important لما اجي اوصف اي ادينوما under the microscope ان انا ما انساش ابدا كلمه dysplastic changes او dysplastic glands، وممكن الاقي فيها all degrees of dysplasia. والinvasive especially the high grade، يعني هنا اكتر ممكن الاقي high grade dysplasia عن الtubular adenoma، والinvasive carcinoma بتحصل في 40% especially in larger ones with high grade dysplasia. Again ده الفرق بين الtubular adenoma، قلنا عباره عن tubular glands، okay, crowded tubular glands. Okay, and these tubular glands are lined by dysplastic epithelial lining. Here we have the villus adenoma زي ما احنا شايفين villiform projections أو شبه الvilli of the intestine، وبرضو covered by dysplastic lining. طيب لو حصل الاثنين مع بعض اتفقنا ان الميكستشر ده بنسميه tubulovillus adenoma. It's a mixture of tubular and villus areas usually pedunculated. okay, يبقى هي بتاخد ان هي تبقى pedunculated شبه tubular adenoma، وبيبقى معاها برضو villiform projections بتاعت الvillus adenoma، وبرضو اللايننج زي ما اتفقنا بيكون dysplastic lining. بتحصل في 5% ل 10% of adenomas and it has an intermediate risk between the tubular and villus adenoma. احنا قلنا the most aggressive is villus adenoma. okay, followed by tubulovillus, then the most يعني مش هقول innocent بس بيبقى معاها low grade dysplasia اللي هي tubular adenoma. All adenomas regardless of their location in the GI are potentially malignant and should be adequately excised. Very important to know the risk factors of malignancy in adenomas. First is the adenoma size, the most important risk factor. The larger the size, the more tendency to turn malignant. Okay? The histologic architecture. The risk of cancer is high. اتفقنا فين في الفيلس ادينوما لان هي usually بيبقى معاها high grade dysplasia. اوكي، المالتيبليسيتي يعني لما الاقي single polyp غير لما الاقي multiple polyps. multiple polyps as in familial polyposis syndrome، وهنعرفهم ايه هما الفاميليال polyposis syndrome. فكل ما كانت البوليبس دي multiple so they have a higher risk to be malignant later on or to develop malignancy. Type of epithelial dysplasia. High grade dysplasia is more likely to turn malignant، وده اللي بيخلي الاركيتكتشر of villus adenoma برضو more likely to turn malignant. Okay, now we'll shift to the تيجي بقى البوليبس دي في أي patient presented by ايه؟ ممكن تبقى asymptomatic لو في السمول intestine، ممكن تيجي بأنيميا لو حصل bleeding occult bleeding، وادينوماس في السمول intestine usually leading to anemia علشان تعمل occult bleeding. ممكن تعمل intestinal obstruction لو هي large enough to cause intestinal obstruction. ممكن تعمل biliary colic and obstruction لو هي موجودة في الامبولا of Vater. طيب familial polyposis syndrome اتفقنا ان ممكن البوليبس دي او الادينوماتس بوليبس دي تيجي multiple وبسميها ايه familial polyposis syndromes. They are uncommon autosomal dominant disorders with increased risk of malignant transformations. تمام، including بقى ايه؟ انا عندي 3 main syndromes اللي هما familial adenomatous polyposis او الFAP syndrome.
Gardner syndrome and Turcot syndrome. Starting by familial adenomatous polyposis syndrome زي ما احنا شايفين هنا جراسلي بيبقى عندي innumerable polyps أنا ما بقدرش حتى أعدهم من كترهم thousands may reach to thousands from 500 to 2500 adenomas that carpet the mucosal surface. It may affect the colon mainly بتحصل في الكولون بس تبقى شبه carpet of polyps. It affects adolescence or early adulthood. Mostly they are of tubular type. 100% risk of colon cancer. لما حد شخص حد إن هو familial adenomatous polyposis يبقى this patient 100% will develop adenocarcinoma. In the midlife at the age of 30s or 40s. وزي ما احنا شايفين هنا multiple polyps. Usually they are mostly of the tubular type, and we can see here the stalks. Some are large, some are smaller, and so on. They may reach thousands of polyps carpeting the whole lining. The Gardner syndrome, we have multiple polyposis, again, with extra intestinal lesions such as osteomas of the skull. They are benign. Osteoma mean benign lesion arising from the bone, osteomas of the skull, and fibromatosis anywhere in the body. Turcot syndrome, multiple again polyps with extraintestinal tumors or such as gliomas. Gliomas are tumors occurring in the brains or the central nervous system in general. Again here we have احنا اتفقنا ان Gardner ممكن الاقي multiple osteomas of the skull معاها البوليبس او البوليبوزس وبلاقي معاها fibromatosis anywhere وممكن يبقى اللي هو بيبقى اسمه fibromas ممكن تبقى في النك في الجروين anywhere in the body. التركت اتفقنا ان هي بيبقى معاها polyp ومعاها gliomas. طيب نيجي بقى خلاص احنا عرفنا البناين نيجي للmalignant counterpart which is the adenocarcinomas of the small intestine usually occurring in the 40 to 70 years. They are rare يعني مقارنة بالcolonic adenocarcinoma أو colorectal adenocarcinoma usually occurring in the duodenum or jejunum. Clinically presented by intestinal obstruction زي ما اتفقنا weight loss bleeding لو حصلت في الأمبولا أوفريتر زي الأدينوما leading to obstructive jaundice. Grassley زي أي malignancy ممكن تبقى presented by polypoid fungating mass أو annular encircling mass أو بيسموها napkin ring leading to obstruction of the intestinal segment أو malignant ulcer which is uncommon. Adenocarcinoma زي adenocarcinoma anywhere in the body they are formed of malignant irregular branching glands. These glands are lined by malignant cells. واحنا عارفين ايه الكرايتيريا of malignancy under the microscope mainly hyperchromatic nuclei, increased nucleocytoplasmic ratio, multiple أو numerous mitotic figures. ممكن ألاقي prominent nucleolus وهنا very characteristic إن ما ألاقيش goblet cells. This is the normal lining of the colon, and here we have these are the malignant glands. They are irregular glands lined by more than one cell layer مقارنة بالnormal with no goblet cells and with increased nucleocytoplasmic ratio, hyperchromatic nuclei, and the stroma in between is desmoplastic stroma with mononuclear inflammatory infiltrate. Again, here we have adenocarcinoma. We can see these dark irregular glands with intervening stroma is desmoplastic or fibrous stroma with inflammatory infiltrate, and these glands more or less are irregular and lined by more than one cell layer. These cells showing all criteria of malignancy that are hyperchromasia, increased nucleocytoplasmic ratio, and prominent mitotic activity. We have finished the epithelial lesions, mainly the adenomatous and the malignant. We will shift to the carcinoid tumor. Carcinoid tumors are potentially malignant. They originating from neuroendocrine cells producing bioactive compounds for the coordination of gut functions. The peak incidence is in the 6th decade. The most common sites usually في appendix, followed by small intestine, mainly the ileum, rectum, and stomach and colon. Tumors of the small intestine tend to be the most aggressive. مهم قوي ان انا لما الاقي carcinoid في small intestine they are most aggressive type or most aggressive location, while those of the appendix are almost always benign. Carcinoid tumors appendicular
انا هتكلم عليهم in general عشان يعني ما نقدرش ان احنا نفرقهم، ولازم نقارن ما بين السايتس different sites. Appendicular and rectal carcinoids solitary and elsewhere they are usually multiple. grossly بيبان شكلهم ايه؟ appears as bulbous swelling لو هي في الابندكس بتبقى usually في tip of the appendix, obliterating the lumen elsewhere in the gut. هي just polypoid lesion arising from the submucosa and elevating the overlying mucosa, leading to obliteration of the lumen of the intestine. زي ما قلنا هما they are mainly submucosal أو intramural masses, polypoid or plateau-like elevations less than 3 centimeters, firm with solid surface, yellow tan in color, and the overlying mucosa intact or ulcerated. يبقى هي بتطلع mainly في السبميوكوزا والoverlying mucosa is stretched أو ممكن تكون ulcerated. طيب زي هنا أنا عندي هنا في الانتستين here we have an intestinal segment showing a polypoid lesion covered by mucosa. Again here we have a polypoid lesion واحنا شايفين قادرين نشوف إن الميوكوزا overlying is intact. هنا في focal areas of ulceration of the mucosa. Here's an appendix واتفقنا إن هي usually carcinoids بتطلع في tip of the appendix, bulbous tumorous mass obliterating the lumen. microscopically carcinoids في أي حتة في الجسم بيبقى ليها نفس microscopic appearance usually. They are formed of nests, glands, islands, trabeculae أو sheets زي ما احنا شايفين هنا دي كده اسمها nests. Okay, the cells are very characteristic to be monotonous, uniform epithelial cells. كلهم nuclei more or less قد بعض فبسميهم monotonous cells, uniform. Okay, with scant pink granular cytoplasm. اللي ما بينهم ده هو ده scant pink granular cytoplasm. طيب اتفقنا ان هما they are monotonous يعني they are uniform, they are regular. كل دي terminologies تؤدي نفس المعنى ان انا عايزه اقول ان كل النيوكلياي شبه بعض. طيب with scant and fibrous stroma in between. يبقى تاني انا عندي لازم لما اوصف مايكروسكوبيك بوصف pattern. الباترن بتاعي شكله ايه؟ عباره عن nests, glands, islands, trabeculae او sheets. اوكي كل السوليد شيتس او النس او الترابيكولي اللي احنا شايفينها باللو باور دي طبعا هنا ده الكفرنج ميوكوزا اوف ذا انتستين، واحنا قلنا اتفقنا ان هي بتبقى سب ميوكوزا، بتبقى تحت في السب ميوكوزا يعني covered by intact ميوكوزا. او ممكن تبقى ميوكوزا دي لو هم كبروا بقى very large ممكن الاوفرلاين ميوكوزا maybe ulcerated. يبقى mainly we have here a submucosal lesion. This submucosal lesion is formed of nests, okay, cords, trabeculae, sheets, whatever the pattern. بالهاير باور بنشوف بقى كل نست من دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن monotonous cells, okay, uniform with regular nuclei and granular pink cytoplasm in between. We can see it, and the stroma is scant and fibrous stroma. طيب again here we have higher power view. Very characteristic اتفقنا ان هم عبارة عن nests. كل واحدة من دول اسمها nest. كل nest is composed of of uniform cells, monotonous cells with regular rounded nuclei, and this nuclei has a characteristic chromatin pattern which is fine stippled chromatin, منقط صغير خالص وبيسموه salt and pepper chromatin. ده very characteristic للneuroendocrine tumors in general and the carcinoid tumor. طيب الجريدنج اوف ذا كارسينويد تيومر هم قسموه انتو لو جريد انترميديت اند هاي جريد. انا مش عايزاكم تعرفوا غير ان هو بيعتمد على ايه؟ ان انا اقول عليها لو جريد انترميديت جريد او هاي جريد كارسينويدز على الميتوتيك اندكس. اوكي وقالوا لو هو اقل من 2 ميتوتيك فيجرز في 10 هاي باور فيلدز بقول عليها لو جريد. لو هو من 2 ل 20 ميتوتيك فيجر في 10 هاي باور فيلدز برضو بقول عليها جريد 2. لو عديت برضو ميتوتيك فيجرز بس اكتر بقى من 20 هقول عليها جريد 3. يبقى كل ما بيزيد الميتوزس كل ما الجريد بتعلى. وبرضو بعتمد على الكاي 67 بوزيتيفيتي، ده اميونو ماركر تمام بس بسبق بيه الكارسينويد. ولو بديتكت بقى بيبقى شكله ايه اندر ذا مايكروسكوب، النيوكلياي بتاعت السيلز بتبقى لونها دارك براون زي ما احنا شايفين فاسمه نيوكليير بوزيتيفيتي. الكاي 67 ده بشوف as in the form of nuclear positivity وبعد النيوكلياي البوزيتيف in relation to the whole number of the nuclei في الفيلد اللي عندي. بصور فيلدز multiple fields وبشوف البوزيتيف نيوكلياي بعدهم وبعد كل النيوكلياي موجوده في الفيلد وبطلع percent. لو هي اقل من 2% او تساوي 2% we have grade 1 من 3 ل 20 grade 2 او اكتر من 20% بقول عليها grade 3.
انا بس عايزاكم تعرفوا ان احنا بنقسم الجريدنج according to the mitotic index and the Ki-67 positivity. طيب احنا اتفقنا ان هو الكارسينويد تيومرز producing bioactive markers بتعمل what's known as carcinoid syndrome. لازم تعرف الكارسينويد سيندروم دي عبارة عن ايه. It occurs in 1% of the patients with carcinoid tumors, 20% of those with widespread metastasis. Okay, it is caused by excess production of serotonin, هم دول bioactive markers, serotonin, bradykinin, histamine, kallikrein, and prostaglandins. Serotonin is degraded in the liver, so in GIT carcinoids, hepatic dysfunction resulting from metastasis must be present for the development of the syndrome. Okay. Clinically بيبقى البيشنت جاي presented by cutaneous flushes and cyanosis, okay, resulting from the vasomotor disturbances, intestinal hypermotility in the form of diarrhea, cramps, nausea and vomiting, bronchial asthma, cough, wheezing and dyspnea, hepatomegaly, systemic fibrosis, retroperitoneal fibrosis with cardiac involvement, pulmonary and tricuspid valve stenosis. وده طبعا كل ده الإفكت of these vasomotor the effect of these bioactive compounds. طيب دي برضو دايجرام كده بيوضح لنا ايه التشينجز اللي بتحصل. اتفقنا السكين بيبقى فيه cutaneous flashes, apparent cyanosis, respiratory system بيبقى فيه البيشنت جايب cough وwheezing وdyspnea, retroperitoneal pelvic fibrosis, gastrointestinal قلنا بيبقى فيها hypermotility فالبيشنت بيجيب diarrhea, cramps, nausea, vomiting, liver بيجيب hepatomegaly, heart, pulmonic and tricuspid valve thickening and stenosis and endocardial fibrosis. فكل ده مع بعض نتيجة ال production of these chemicals أو these bioactive compounds from the tumor. خلصنا خلاص دلوقتي الابيثيليال ليجنز. اوكي خلصنا كارسينويد ونول shift to the lymphoma قبل ما نتكلم على الميزنكيمال tumors. The gastrointestinal lymphoma GIT is the most common site of extranodal lymphoma. احنا عارفين الليمفوما mainly occurring in lymph nodes وفي نوع من الليمفوماس بيبقوا extranodal وبتحصل mainly في ال GIT. 1% to 4% of all GI malignancies, okay, with no evidence of liver, spleen and or bone marrow involvement at the time of diagnosis. لأن هما لو دول موجودين هشخصها إن هي nodal ليمفوما. فعشان أقول عليها extra nodal لازم يبقاش عندي لا liver ولا spleen ولا bone marrow involvement. The risk factors: chronic sprue-like syndromes أو enteropathy, okay. Natives of Mediterranean region في type بيحصل في Mediterranean region population mainly HIV infection, organ transplantation with immunosuppression. These are the risk factors to develop primary GI lymphoma. The classification احنا عارفين الليمفوما بتتقسم لهودجكن ونون هودجكن. النون هودجكن بنقسمهم لبي سيل وتي سيل، تمام؟ دول main types of lymphocytes فعلى اسمهم بيتسمى بي سيل ليمفوما وتي سيل ليمفوما. اللي بيحصل منهم في الجي اي تي حاجه اسمها ميوكوزا اسوشيتد ليمفوما بيسموها المولت ميوكوزا اسوشيتد ليمفوماتس تيومرز ويوجوالي دي ار لو جريد. في تايب تاني اسمه ميديترينيان ليمفوما او الابسد اللي هو immuno proliferative small intestinal disease ابسد. اوكي so we have the molt lymphoma او الابسد and the diffuse large B cell lymphoma برضو اختصارها DLBCL اللي هي diffuse large B cell lymphoma which is a high grade lymphoma. ممكن يحصل follicular lymphoma, Burkitt lymphoma بس they are less commonly. T cell lymphoma زي السبرو associated lymphoma أو enteropathy associated lymphoma هي just one type. نيجي نتكلم على المولت lymphoma هو very common ان تكون primary GI lymphomas of the molt type زي ما اتفقنا هي low grade lymphoma. The most common form of it is the most common form in the Western countries. It arises from the B cells, okay, of mucosa associated lymphoid tissue. تمام من اسمها mucosa associated lymphoid tissue lymphoma بتطلع من البي سيلز الموجوده في الليمفو epithelial بتدينا حاجه اسمها lympho epithelial lesions يعني بلاقي lymphocytes within the epithelium of the colonic أو intestinal glands. Usually in adults, in males equal to females. Okay, the site usually affecting the small intestine, proximal colon and distal colon. وزي ما اتفقنا they are low grade lymphomas with better prognosis than the other types. Very important to mention the molt lymphoma لما أقول mention the primary GI lymphoma types.
اتفقنا بنقسمهم لبي وتي، ومن البي المولت لينفوما. طب اللينفوما زي اي حته بيبقى homogeneous grayish white tumor طبعا arising mainly from the submucosa covered by intact mucosa. Okay, and this tumor may show areas of hemorrhage and necrosis زي اي malignant tumor. Grossly microscopically بلاقي ان هنا عندي mainly السبميوكوزا فيها diffuse sheets of lymphocytes, and these lymphocytes may invade the glandular structures اللي عندنا وبتعمل لي حاجه اسمها lymphoepithelial lesions especially in the mold lymphoma. طيب the second type is Mediterranean lymphoma. It is unusual type وبيسموه الابسد زي ما قلنا او immunoproliferative small intestinal disease usually occurring in children and young adults with Mediterranean ancestry, often due to Campylobacter jejuni infection. B cell, it's زي ما اتفقنا it's a B cell type lymphoma and it has poor prognosis. احنا قلنا T cell type اللي اسمه SPRO associated او enteropathy associated lymphoma بيحصل في المال absorption syndromes 10 to 20 years duration. حد عنده enteropathy عنده mal absorption syndrome for 10 to 20 years ده برضه ممكن predisposing factor to develop SPRO associated lymphoma. زي ايه بقى المال absorption syndromes دول؟ زي الceliac SPRO gluten sensitive enteropathy بيحصل usually في اليونج adults من 30 ل 40 سنة و affecting mainly the proximal small intestine. تمام؟ it's زي ما اتفقنا it's a T cell type lymphoma and it has a poor prognosis. يبقى احنا قلنا احسنهم prognosis هو المولت lymphoma. very aggressive diffuse large B cell lymphoma it's a B cell type. لو رجعنا تاني للكلاسيفيكيشن اوكي يبقى انا عندي B وتي عشان بس نبقى مركزين. البي مولت تايب اوكي او الميكوز اسوشيتد لينفوما ودي لو جريد. عندي الابسد اوكي برضو it has a poor prognosis. diffuse large B cell it has poor prognosis as it is a high grade lymphoma. ممكن يحصل follicular او burkitt they are more uncommon, and the T cell lymphoma زي السبرو associated lymphoma او الانتروباثي associated lymphoma وزي ما اتفقنا ده بيبقى برضه له poor prognosis وبيحصل في in cases of malabsorption syndrome اللي هي بتقعد long duration without treatment زي الceliac SPRO او which is a gluten sensitive enteropathy. طيب نيجي نتكلم على الميزنكيمال. انا مش هتكلم على الميزنكيمال على ليومايوما او على اللايبوما او whatever لان دول زي ما بيحصلوا في اي حته في الجسم، بس هتكلم على very characteristic entity للجي اي اسمه الجست او what's known as gastrointestinal stromal tumors. Gastrointestinal stromal tumor is the most common mesenchymal tumor of the abdomen and is more than half of these tumors occur in the stomach. ممكن تحصل anywhere زي ما اتفقنا، انها ممكن تحصل في السمول intestine في الكولون. اوكي Gysts appear to arise from or share a common stem cell with the interstitial cells of Cajal. مهم قوي أعرف إن هي originating from the cells of Cajal أو interstitial cells of Cajal which are located in the muscularis propria and serve as a pacemaker cells for the gut peristalsis. Grossly بيبقى شكلها إيه؟ flashy submucosal masses برضو. أوكي microscopically زي ما احنا شايفين هنا it's formed mainly of spindle cells, stromal cells, okay, can be composed of thin elongated spindle cells or plumper epithelioid cells. Gysts are considered to be distinctive tumor type very characteristic ان انا الاقي له secret immunoreactivity. يعني عشان اتاكد ان ده جست ولا لا دايما بعمل له immunostaining using secret ده له اسم تاني CD117 او CD117. فلما بلاقي diffuse positivity بالشكل ده للسيكت على طول بشخص ان ده gastrointestinal stromal tumors لان السبندل سيلز دي ممكن يخش معاها differential diagnosis كتير منها الليومايوساركوما، ممكن يدخل معاها malignant peripheral nerve sheath tumor اي سبندل سيل tumor. تمام فانا لما بشك ان هو just هو mainly originating في السبميوكوزا زي ما اتفقنا و composed of sheets او fascicles او bundles of elongated spindle cells. تمام بعمل secret immunostaining to confirm the diagnosis. طيب the prognosis correlates with the tumor size, mitotic index and location. بقسمهم into very low risk, intermediate risk وال high risk. دول بعتمد على ايه علشان اقول على التيومر ده is very low risk او low risk او intermediate risk او high risk according to the size of the tumor. بقيسه grossly اقل من 2 من 2 ل 5 اقل من 5 او من 5 ل 10 سنتيمتر. اوكي وبكوريليت مع الميتوتيك اكتيفيتي في 50 هاي باور فيلد. مش مهم نحفظ الارقام قوي، مهم ان انا اعرف ان هو بيعتمد على ايه
البروجنوزس بتاعه زي ما اتفقنا على التيومر سايز، الميتوتيك اندكس واللوكيشن. Thank you so much and see you in the next lecture.